Good afternoon, students. Today we will see our lecture number 3rd, that is the photosynthesis. Okay. Already we have studied what mean by photosynthesis, what are the light reaction, and what is the dark reaction. A dark reaction, it is nothing but the Kelvin cycle or the C3 reaction. Okay. In that, we have already seen what mean by the PS1 system and the PS2 system. And as we have studied, this is in our previous lecture. What mean by, now students study photorespiration. What mean by the photorespiration? Photo means the light, and the respiration means, you have to know, that is, respiration means the inhalation of oxygen and the exhalation of carbon dioxide. Here, the photorespiration occurs under the conditions like the high temperature, means there is a temperature which is the high, and the bright light means the daylight. Students, I am audible? Okay. Here, and the high oxygen and the low carbon dioxide concentration, means when the photorespiration occurs at the high temperature, bright light, high oxygen and the low carbon dioxide concentration. It is the wasteful process linked with C3 cycle, that is the dark reaction, where the instead of fixation of carbon dioxide, which is the given out, means the carbon dioxide is released in this reaction. Means when the photorespiration occurs at the high temperature, in the bright light, in the presence of more oxygen and in the low carbon dioxide concentration. It involves the three organelles, that is peroxisomes, chloroplast and the mitochondria. So it occurs in a series of cyclic reaction, which is also called as the PCO reaction. What the PCO? Here P, that is a peroxisome, C, chloroplast. Okay. Or C2 cycle or photosynthetic carbon oxidation cycle. Means, what mean by the photorespiration? That is nothing but it is the PCO cycle, that is it occurs in chloroplast, peroxisome and mitochondria. What, students, now we have to study what happened in this photorespiration. First one, enzyme rubisco. Okay, rubisco, it is nothing but the ribulose carboxylase. काय सांगितलं मी? Rubisco means what? That is the enzyme ribulose carboxylase. Which act as oxygenase. Student, concentrate here. Rubisco act as oxygenase at higher concentration of oxygen. Means when there is a high concentration of oxygen, जेव्हा oxygen जास्त प्रमाणात असेल तेव्हा what happens? Rubisco acts as the oxygenase, and what starts? Photorespirations. When these RUBP, this is the 5 carbon compound. RUBP, it is nothing but the ribulose bisphosphate. Here, this is the 5 carbon compound where 2 phosphate groups are attached. These RUBP, ribulose biphosphate, reacts with oxygen rather than the CO2. Means ribulose biphosphate कुणाशी react होतो? ऑक्सिजनशी. कुणाशी react व्हायचं होतं त्याला? कार्बन डायऑक्साइडशी. But it reacts with oxygen to form the 3 carbon compound, that is phosphoglyceraldehyde. Phosphoglyceraldehyde means PGA, and the 2 carbon compound, that is the phosphoglycolate. नीट लक्षात ठेवा, 3 carbon compound phosphoglyceraldehyde
and 2 carbon compound, that is the phosphoglycolate. Okay, later it is converted to the glycolate. Glycolate काय आहे आता? 2 carbon compound, which is shuttled out of the chloroplast into the peroxisome. Shuttled out म्हणजे काय? बाहेर काढतात. क्लोरोप्लास्ट मध्ये थोडी रिएक्शन होणार आहे, पेरॉक्सिझोम मध्ये होणार आहे आणि मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये होणार आहे. Okay. See, in peroxisomes what happen? Enzyme glycolate oxidase. कुठला एन्झाइम आहे? Glycolate oxidase converts glycolate into glyoxylate. Means काय ऍड झालं याच्यामध्ये? ऑक्सिजन. ग्लायकोलेट कशात कन्वर्ट झाला? glyoxylate, and which is converted into the amino acid glycine by the transamination. Means there is a amino group is attached and see they are converted. म्हणजे काय? ग्लायकोलेट ऑक्सिडेज कशात कन्वर्ट झाले? ग्लायोक्सिलेट मध्ये. सेकंड वन इट इज कन्वर्टेड टू द ग्लायसिन. फर्स्ट वन कुठले? ग्लायकोलेट ऑक्सिडेज. सेकंड वन ग्लायोक्सिलेट and third one the glycine. जेव्हा आपण सायकल बघू तेव्हा तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात येईल. ओके. In mitochondria, 2 molecules of the glycine are converted into the serine. Means what happened in mitochondria? Here the 2 molecules of glycine are present. Students, काय सांगितलं? पेरॉक्सिझोम, मायटोकॉन्ड्रिया अँड क्लोरोप्लास्ट. म्हणजे काय? या 3 मध्ये काय होणार आहे? That is the photorespiration occurs. Okay. In mitochondria, what happened? 2 molecule of glycine. किती molecules आहेत glycine चे? 2 molecules. पहिला काय होतं? Glycolate. Glycolate is converted to the oxygen is added. It forms the glyoxylate. नंतर काय होणार आहे? Glyoxylate converted to glycine. काय कन्वर्ट होतं? अमिनो ऍसिड. It is by the transamination. Means the amino acid gets transferred. And the next one, that is the in mitochondria, 2 molecules of glycine are converted into the serine. नीट लक्ष द्या. ग्लायसिन परत कशात कन्वर्ट झालेले? सेरिन मध्ये. आणि काय बाहेर पडणार आहे? कार्बन डायऑक्साइड. ओके. मीन्स इट लुजेस द 25% of photosynthetically fixed carbon. Means here it loses the 25% of the photosynthetically fixed carbon. Serine is transported back to the peroxisome. Serine कुठे आले परत? पेरॉक्सिझोम मध्ये. And again it is converted to the glycerin. Means it is shuttled back to the chloroplast to undergo the phosphorylation utilized in the formation of 3 phosphoglyceraldehyde, which get utilized into the C3 pathway. Means students, see here cycle is given. First one, see RUBP, that is the ribulose biphosphate. Here the D is given but not the D, that is the ribulose biphosphate, which is the bisphosphate, which is the 5 carbon compound. It reacts with कोणावर रिएक्ट होतोय? PGA, that is the phosphoglyceraldehyde, and reacts with the oxygen. Phosphoglyceraldehyde and oxygen. It reacts with the here phosphoglyceraldehyde and oxygen, and this reaction occur in a chloroplast. Okay. Means they produce the PGA, that is a phosphoglyceraldehyde 3 carbon compound, plus phosphoglycolate, that is the 2 carbon compound. Phosphoglyceraldehyde 3 carbon compound plus phosphoglycolate. कसा आलं आहे? RUBP, that is the 5 carbon compound. कोणाबरोबर रिएक्ट झालंय? That is the phosphoglyceraldehyde. हा कुठून आला? केल्विन सायकल मधून. परत कुणाबरोबर रिएक्ट होतोय? ऑक्सिजन सोबत. And it forms the phosphoglyceraldehyde 3 carbon compound plus phosphoglycolate 2 carbon compound. These phosphoglycolate, it is converted to the glycolate, which is the 2 carbon compound, and inorganic phosphate is removed.
Then glycolate 2 carbon compound, when the oxygen is added to the glycolate, it forms the glyoxylate. Concentrate oxygen when reacts with the glycolate, it forms the glyoxylate. The name indicates only C for the oxygen, oxy is there, glycoxylate, and the H2OT, that is the hydrogen peroxide, which is the byproduct. And this glyoxylate, it is converted to the glycine. Okay, and where the reaction it occurs, that is the in peroxisome. Means first reaction occur in a chloroplast, then this chloroplast, that is the glycolate which is shuttled out. Shuttled out म्हणजे काय? That is the बाहेर टाकतात, and it forms into the peroxisome. And again this glycine C, 2C means what? That is the 2 carbon compound, glycine plus glycine. Okay, glycine plus glycine, when it reacts, two compounds of the glycine, when it reacts, it forms the serine, and here the carbon dioxide is removed. What we have to see here? Photorespiration. It happens in the mitochondria. This serine, now see, serine किती carbon compound से? 3 carbon compound. This serine again convert into the glycerate. Again it is shuttled out into the peroxisome, and glycerate, it is converted to the phosphoglyceraldehyde, which is the 3 carbon compound. Means how is the cycle photorespiration? First product RUBP, ribulose biphosphate, कुणाशी react होतो? Phosphoglyceraldehyde and oxygen. It forms the phosphoglyceraldehyde, 3 carbon compound, plus phosphoglycolate, that is a 2 carbon compound. Then it forms the glycolate. Okay, and inorganic phosphate is removed from the phosphoglycolate, and this glycolate again converted to the glyoxylate. Okay, and this glyoxylate, it forms the glycine, and there are the 2 molecules of glycine are formed in the mitochondria. They combines and forms the serine, which is the 3 carbon compound, serine to glycerate. It is occur in peroxisome, and glycerate to phosphoglyceraldehyde, it occurs in the chloroplast. मला वाटतं सगळ्यांना फोटोरेस्पिरेशन व्यवस्थित कळालेलं असेल. ओके, एनी जर काही डाऊट असेल फोटोरेस्पिरेशन मध्ये, यू कॅन आस्क मी पर्सनली. Then C4 pathway. Now we are going ahead. C4 pathway. C4 means what, students? C4 means the 4 carbon compound. C4 काय आहे? 4 carbon compound or H/ pathway. त्याचंच काय नाव आहे? H/ pathway. The scientist name MD Hatch and the CR Slack while working on a sugar cane. Who are the scientists? MD Hatch and the CR Slack while working on the sugar cane found that 4 carbon compound, that is the dicarboxylic acid, as the first stable product of the photosynthesis. काय असतं first stable product? First stable product means what? That is it forms which is in the chemical nature. It is not the intermediate reaction or it is not the short lived product. जे जास्त वेळ टिकून राहणारा कंपाऊंड. कुठला कंपाऊंड आहे तो? That is the 4 carbon compound, that is known as the dicarboxylic acid. Okay, कोणी फाउंड केलं हे? MD Hatch and the CR Slack. कशावर वर्किंग करताना? On the sugar cane. Okay, then it has been found to occur in the tropical and the subtropical grasses. खूप गवताचे किंवा कमी पावसाचे असे and ते प्रदेश असतात ना, तिथं ते सापडतात. ट्रॉपिकल and the subtropical grasses and in some dicotyledons.
Dicotyledons means what? They are having the 2 cotyledon. Some of the important plants, कुठले important plants आहेत? That are sugarcane, maize, sorghum, etc. Okay, see, sugarcane, maize, sorghum, they are the monocotyledon. Maize, which is the monocotyledon. Then see, the plants in which the CO2 fixation takes place by the Kelvin cycle are called the C3 plants. कोणाला C3 plants म्हणायचे? नीट लक्ष द्या. ज्या प्लांट्स मध्ये CO2 फिक्सेशन होतं कशाने? by the Kelvin cycle are called the C3 plants. We have to fix the carbon dioxide by the C3 Kelvin cycle. Kelvin cycle आधी आपण पाहिलेले, that is the C3 cycle or the dark reaction, or that is known as the Kelvin cycle, dark reaction, or the C3 plant. आणि कशामध्ये? ज्यामध्ये केल्विन सायकलनी CO2 फिक्सेशन केला जातो त्यालाच काय म्हणणार आहे? C3 plants. का म्हणायचं C3 plants? Because the first product of the CO2 fixation is a 3-carbon phosphoglyceric acid. काय आहे याच्यामध्ये? फर्स्ट प्रोडक्ट कार्बन फिक्सेशनचा कोणता आहे? that is the 3-carbon phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid, or the name is given, that is the PGA, phosphoglyceric acid. But in the Hatch and Slack pathway, first product of the CO2 fixation is a 4-carbon compound. C3 मध्ये कुठला कार्बन कंपाऊंड होता? PGA. PGA म्हणजेच काय? फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड. किती कार्बन कंपाऊंड आहे हा? 3 कार्बन कंपाऊंड आहे. म्हणून तिथे कुठली सायकल झाली? C3. बट इन द हॅच अँड सॅक पाथवे मध्ये कुठला कार्बन कंपाऊंड आहे हा? CO2 फिक्सेशन कोड मध्ये कुठला फर्स्ट स्टेबल कंपाऊंड आहे? दॅट इज द 4 कार्बन कंपाऊंड. आणि तो 4 कार्बन कंपाऊंड कुठला आहे? दॅट इज द oxaloacetic acid, OAA. Hence, such plants are called as the C4 plants. आले का लक्षात? C4 plants म्हणजे त्याच्यामध्ये पहिला कार्बन कंपाऊंड हा 4 कार्बननी बनलेला आहे. 4 कार्बन कंपाऊंड असलेला कार्बन कंपाऊंड कुठला आहे? दॅट इज द oxaloacetic acid. कुठला आहे हा? oxaloacetic acid. And hence such plants are called the C4 plants. आणि C3 मध्ये कुठला फर्स्ट कार्बन कंपाऊंड आहे? दॅट इज द फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड. त्याचंच काय नाव आहे? PGA, phosphoglyceric acid, PGA. Now see what is the anatomy of leaves of C4 plants, which is the different from the C3 plants. C3 plants वेगळे, C4 प्लांट्स वेगळे. त्याच्यातली लीफची स्ट्रक्चर वेगळी आणि त्यांची एनाटॉमी सुद्धा वेगळी आहे. ओके. C4 प्लांट शोज द क्रान्स एनाटॉमी. कुठली एनाटॉमी दाखवतात ते? क्रान्स एनाटॉमी. अ स्पेशल स्ट्रक्चर आहे, सो दॅट इज नोन एज द क्रान्स एनाटॉमी. सी द डायग्राम. इन द लीव्स ऑफ द सच प्लांट, C4 प्लांट्स मध्ये काय होतं? इन द लीव्स ऑफ सच प्लांट there is a bundle sheet around the vascular bundle. Okay, see, cells of bundle sheet around the vascular bundle, and the chloroplast in the bundle sheet cells are large. Chloroplast कसे त्याच्यामध्ये? large. Size of chloroplast, see, special types of chloroplast, and they are almost less without or less developed grana. आता मला सांगा ग्रॅना कुठे? अ थॅलाकॉइड्स. when the thylakoids are arranged on one another, जेव्हा गठ्ठा असतो असं थॅलाकॉइडचा, त्याला काय म्हणणार? ग्रॅनम. and many granum, singular granum,
plural grana. Okay, thylakoids. In that the solar light is trapped. Okay, means what? इथं काय दाखवलंय? Chloroplast in a bundle sheet cells are large and almost without a less developed grana. Grana काय आहे? That is a stalk or the a layer of thylakoid. They are arranged one on the another. Whereas in the mesophyll cell, the chloroplasts are small, but the with well developed grana. Mesophyll cells मध्ये काय आहेत? क्लोरोप्लास्ट लहान आहेत, बट काय त्यांच्यामध्ये विथ वेल डेव्हलप्ड ग्रॅना. बघा, अनाटॉमी ऑफ प्लांट्स लिव्स C4 प्लांट मध्ये काय दिसतं? याच्यामध्ये काय आहेत? बंडल शीट सेल्स अराउंड द व्हॅस्क्युलर बंडल, फर्स्ट वन. सेकंड वन काय? क्लोरोप्लास्ट इन द बंडल शीट सेल्स आर द लार्ज and almost without or less developed grana, whereas in the mesophyll cell the chloroplasts are small with well developed grana. Okay, see the structure of C3 plants, anatomy of C3 plants and the C4 plants. If you observe neatly, you will understood the what is the difference in C3 and C4. ते आपल्याला पुढे पण पाहायचं आहे काय आहे C3 आणि C4. See the structural difference are there. Now see the C3 and the C4 plants. C4 plants मध्ये काय दिसते? क्रान्स अनाटॉमी आहे, बंडल शीट सेल, वेन, स्टोमा आकार, आणि हे पण इथे बंडल शीट सेल, वेन, स्टोमा C3 प्लांटचं दिसत आहे. Next, Cran's anatomy of C4 plant. Mesophyll cells are there. Bundle sheet cells are around the mesophyll cells. Mesophyll cells are on the upper side, air space, vascular bundle, and portion of Cran's section of a leaf with a C4 photosynthesis. Now see the carbon dioxide taken from the atmosphere. It is accepted by the three carbon compound phosphoenol pyruvic acid, and that is a PEPA, phosphoenol pyruvic acid. त्याचं नाव काय आहे? शॉर्ट फॉर्म बघा, P phosphoenol E, pyruvic P, and acid A. Okay, in the chloroplast of the mesophyll cell, leading to the formation of 4 carbon compound, 4C carbon compound means what? That is the oxaloacetic acid. याच्या आधी आपण पाहिलेला आहे C4 प्लांट्स म्हणजे काय आहे, त्याच्यातला फर्स्ट स्टेबल कंपाऊंड कुठलेला आहे? ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड. कशाने बनलेला आहे? C4, दॅट इज अ 4 कार्बन कंपाऊंड. आणि तो कशाने बनतो? दॅट इज अ इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द mesophyll cells. Okay, PEPA, 3 carbon compound, C, phosphoenol pyruvic acid, which is the 3 carbon compound. It is converted to the 4 carbon compound. म्हणजेच काय? PEPA, that is the phosphoenol pyruvic acid. It is converted to whom? That is the oxaloacetic acid. Phosphoenol pyruvic acid काय आहे? 3 carbon compound. Oxaloacetic काय आहे? That is the 4 carbon compound. कुणाच्या हेल्पनी? एन्झाईम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेट, PEPCO. Again, it is converted to another 4 carbon compound, that is the malic acid. आले का लक्षात? पहिल्यांदा काय आहे? 3 कार्बन कंपाऊंड कोण आहे? फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड, दॅट इज द PEPA. कशात कन्वर्ट झाला तो? एक तर आहे ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड. फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड किती कार्बन कंपाऊंड आहे? 3. ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड किती कार्बन कंपाऊंड आहे? 4. म्हणजे 3 कार्बन कंपाऊंड 2 कशात कन्वर्ट झाला? 4 कार्बन कंपाऊंड. कुणाच्या एन्झाईमच्या हेल्पनी? PEPCO. ओके, अगेन इट इज कन्वर्टेड टू another 4 carbon compound, that is the malic acid, and this malic acid is transported to the
क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल. बंडल शीट सेल कुठे होते? क्रान्स अॅनाटॉमी ऑफ C3 and C4 प्लांट्स. त्याच्यामध्ये काय होते? बंडल शीट. Here the malic acid 4C is converted to the pyruvic acid with the release of carbon dioxide in the cytoplasm. Thus, the carbon dioxide concentration of CO2 is increases in the bundle sheet cell, and chloroplast of these bundle sheet cells contains the enzymes of the Calvin cycle. Because of high concentration of carbon dioxide, RUBP, that is the ribulose biphosphate. Okay, ribulose biphosphate carboxylase, RUBP carboxylase participates in Calvin cycle and not in the photorespiration. See what happened here. Chloroplast of bundle sheet cell which contain the enzymes of the Calvin cycle, म्हणजे डार्क रिएक्शन. म्हणून बंडल शीट सेल्स मध्ये काय वाढलं? कार्बन डायऑक्साइड. And whenever there is a high concentration of carbon dioxide, the RUBP, that is the ribulose biphosphate carboxylase, or that is known as the Rubisco. हा Rubisco कुठे पार्टिसिपेट झाला? Calvin cycle मध्ये, and not in the photorespiration. Sugar formed in the Calvin cycle, it is transported into the phloem. कुठे तयार झाली शुगर? Calvin cycle. Calvin cycle कुठे होती? स्ट्रोमा मध्ये. And थॅलाकॉइड लाइट एनर्जी लाइट डिपेंडंट रिएक्शन कुठे होती? थॅलाकॉइड मध्ये. That required the light, but in the stroma sugar is formed. Okay, now see, pyruvic acid generated in the bundle sheet cells re-enters into the mesophyll cell and the regenerates PEPA. मगाशी सांगितलेलं आहे phosphoenol pyruvic acid by consuming 1 ATP. Since this conversion results in the formation of AMP, not the ADP, and 2 ATP are required to regenerate ATP from the AMP. Thus, C4 pathway needs the 12 additional ATP. का 12 additional ATP लागतात? See, पायरुविक ऍसिड जनरेटेड झाला तो बंडल शीट सेल मध्ये, तो कुठे रिएंटर होतो? मिसोफिल सेल मध्ये. परत तो कुठे रिजनरेट होतो? फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड मध्ये. सो अँड सिन्स द formation of this results into the formation of AMP, not the ADP, that is the adenosine monophosphate, and 2 ATP are required to regenerate the ATP from the AMP. So लक्षात ठेवा, C4 पाथवे मध्ये किती ATP लागतात? 12 additional ATP. The C3 pathway requires 18 ATP for the synthesis of 1 glucose molecule. C3 pathway मध्ये किती लागतात? 18 ATP. C4 pathway मध्ये किती लागणार आहे? 12 ATP. Whereas C4 pathway requires the 30 ATP. म्हणजे C3 मध्ये 18, C4 मध्ये 18 plus 12, that is the 30. C4 plants are better photosynthesizer as compared to the C3 plants. They are, as there is a no photorespiration in this plant. Moreover, C4 plants can fix the carbon dioxide even if the concentration of carbon dioxide in the atmosphere is very low. काय सांगितले? C3 pathway मध्ये किती? C4 plants मध्ये काय आहेत? They are better photosynthesizer as compared to C3. का? त्यांच्यामध्ये काय होत नाही? Photorespiration होत नाही. Okay, means moreover, the concentration of CO2 in the atmosphere is very low, means C4 plants can fix the CO2. Now see, C4 pathway. आत्ताच बघितलं आपण, atmospheric carbon dioxide, it is taken by the phosphoenol pyruvic acid.
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काय आहे हा 3 कार्बन कंपाऊंड आहे. कुठलं एन्झाइम रिॲक्ट होतं पीईपी कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काय फॉर्म झाला ऑक्झॅलो ॲसिटेट दॅट इज द 4 कार्बन कंपाऊंड. ऑक्झॅलो ॲसिटेट काय आहे 4 कार्बन कंपाऊंड. या ऑक्झॅलो ॲसिटेट सोबत अजून एक तयार होतो काय तयार होणार आहे मॅलेट. ओके मॅलेट काय आहे मॅलिक ऍसिड 4 कार्बन कंपाऊंड. कुठलं एन्झाइम लागतं त्याला मॅलेट डिहायड्रोजनेज काय कन्वर्ट होतं NADPH टू NADP. NADPH काय आहे निकोटीन अमाइड ॲडेनाइन डायफॉस्फेट hydrogen. Okay, if here the H2 then hydrogenated nicotine amide adenine diphosphate. हा NADPH मधून H निघून जातो काय फॉर्म होणार आहे NADP प्लस. हे कुठं होतं सगळं दॅट इज इन द मिसोफिल सेल. सी इन द these phosphoenol pyruvate acid with the help of enzyme pyruvate phosphate dikinase ATP is converted to the AMP that is the adenosine monophosphate. हे झालं वर झालं मिसोफिल सेल. बंडल शीट सेल मध्ये काय आहेत they contain the all the enzymes okay required for the Kelvin cycle. म्हणून इथं काय कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे CO2 चं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. याच्यामध्ये काय होतं पायरुवेट मॅलिक एन्झाइम मध्ये फॉर्म होणार आहे मॅलिक एन्झाइम NADP प्लस इट इज कन्वर्टेड टू द NADPH प्लस कार्बन डायऑक्साइड. So the concentration of carbon dioxide is more and it happens in the bundle sheet cell. And this pyruvate again goes into the malate and this pyruvate phosphate dikinase PEP it is converted to the pyruvate. C4 pathway it occurs in the mesophyll cell and the Kelvin cycle. I hope you are understood the C4 pathway. In the C4 pathway they are more photosynthetic as the photorespiration does not occur in the C4 pathway. Okay, and here the phosphoenol pyruvate PEP is the 3 carbon compound, oxaloacetate which is the 4 carbon compound, malate which is the 4 carbon compound, and NADP plus NADPH it is converted to the NADP plus, and ATP it is converted to the AMP, and again here from the NADP it is converted to the NADPH when pyruvate convert to the malate. Means in the exam the examiner can ask to you that is to draw a C4 pathway for the 3 marks. Okay, next one, see difference compared to the C4 plants and the C3 plants. 2 cell type that is a mesophyll and the bundle sheet cell, special separation of the acid and sugar synthesis, 2 fixation enzyme, कुठले 2 fixation enzyme RUBP carboxylase and the PEP carboxylase, and carbon dioxide which is reduced twice in the C4. We have to see in detail. Next one, that is the CAM. What is the CAM? That is the Crysolution acid metabolism. काय आहे CAM? That is the Crysolution acid metabolism. कुठे सापडतं हे इन द फॅमिली क्रॅस्युलॅसिई. स्टुडंट्स आपण एक्झाम प्रॅक्टिकल मध्ये घेतलेले सोलॅनेसी फॅमिली, फॅबिसिएसी फॅमिली, लिलिएसी फॅमिली, लाईक दॅट. This is the Crysulaceae family. This Crysulaceae family it is also known as the metabolism is done that is known as the Crysolution acid metabolism, or the name is given that is the CAM. In CAM the stomata are scotoactive. नीट वर्क शब्द आहे का scotoactive. Scotoactive means what? That is active
during the night. So initial carbon dioxide fixation occurs at the night. म्हणजे काय CAM, what is the CAM? That is nothing but the Crysolution acid metabolism. CAM काय आहे? Crysolution acid metabolism. It is the काय again one of the more alternative pathway for the carbon fixation found in a desert plants. Mostly it occurs in the desert plant, that is mainly in the Rajasthan or in the मोठे मोठे वाळवंट असतात ना त्या ठिकाणी हे सापडतात. आणि कुठल्या फॅमिलीमध्ये क्रॅसुलॅसियस. आणि हे इथल्या ह्याच्यामध्ये स्टोमॅटा कसा आहे स्कोटो ऍक्टिव्ह म्हणजे काय that is active during the night. So initial carbon dioxide fixation occurs at the night. Okay, see the structure of stomata, that is the scotoactive stomata versus the photoactive stomata. See students, scoto means what? Active during the night. Photo means what? Active during the light. Dayचा stomata आणि nightचा stomata एवढाच फरक आहे, बाकी काही नाही. The stomata opening in the response to the presence of light. जर लाईटच्या प्रेझेन्सला जर त्यांनी रिस्पॉन्स दिला त्याला काय म्हणणार फोटो ऍक्टिव्ह. जर डार्क मध्ये अंधाराच्या ठिकाणी जर स्टोमॅटाने ओपनिंग केली त्याला काय म्हणणार स्कोटो ऍक्टिव्ह स्टोमॅटा. ओके, C4 pathway. Okay, C4 pathway fix the carbon dioxide at the night. During the daytime, carbon dioxide is reduced via the C4 pathway, C3 pathway by using NADPH formed during the day. PEP carboxylase and the rubisco are present in the mesophyll cell. Rubisco काय आहे? Ribulose RUBP. RUBP काय आहे? Ribulose bis 1,5 bis phosphate. ओके, आणि PEP कार्बोक्सिलेज आपण एक काय एन्झाइम कुठे प्रेझेंट येते इन द मिसोफिल सेल. इथं क्रान्स एनाटॉमी नाहीये, लक्षात ठेवा. देन फॉर्मेशन ऑफ मॅलिक ऍसिड ड्युरिंग द डार्क, इट इज नोन एज द ऍसिडिफिकेशन. दॅट इज द फेज 1. Formation of malic acid during the dark, it is called the acidification. आणि इथे काय नाहीये, that is the Kranz anatomy. Then here malate is stored in the vacuoles during the night. Malate releases the CO2 during the day for the C3 pathway within the same cell, that is called that the deacidification, that is the phase 2. That is here acidification काय आहे? Formation of malic acid during the dark. अंधारा रात्रीमध्ये जेव्हा मॅलिक ऍसिड फॉर्म होतं त्याला काय म्हणणार acidification. And malate releases the CO2 during the day for the C3 pathway within the same cell. Acidification म्हणजे काय? मॅलेट फॉर्म होतं आणि मॅलेट रिलीजेस, मॅलेट काय रिलीज करतं? कार्बन डायऑक्साईड. आणि सेम प्लांट मध्ये काय फॉर्म होतं? C3 pathway within the same cell, it is called the deacidification. मला वाटतं सगळ्यांना कळलं ऍसिडिफिकेशन आणि deacidification. मॅलेट कुठं स्टोअर्ड असतं? वॅक्युल्स मध्ये ड्युरिंग द नाईट. एक्झाम्पल ऑफ CAM pathway, that is a Crysolution acid metabolism plants. Kalonchi, Opuntia and the alu. Alu means the कोरफड. Okay, aloe vera. Kalonchi, again the desert plant. Kalonchi, red flower असतात त्याला. Opuntia, it is a नागफणी. Okay, the chemical reactions of the CO2 fixation and its assimilation are similar to that of the C4
plants. Now see the Crysolution acid metabolism, in which the primary carboxylation occur, secondary carboxylation, and the decarboxylation. Kelvin Benzel cycle, that is a C3 cycle. Rubisco, okay, starch. When the stomata is closed, stomata is open. Starch, it is converted to the phosphoenol pyruvic acid. ATP is converted to the AMP, and here the carbon dioxide bicarbonate is released, from which the carbon dioxide is released. PE, PC, and phosphoenol pyruvate carboxylase, inorganic phosphate, C4 acid, C4 and here the decarboxylation takes place and it converts to the C3. It occurs in the daytime when the stomata is closed, and it occurs in the night time. We will study in detail what happened. See, Crysolution acid metabolism is also known as the CAM photosynthesis. It is the carbon fixation pathway that evolved in some plants as an adaptation to the arid condition. Arid condition brought दुष्काळ. दुष्काळी कंडिशन मध्ये जे मेटाबॉलिझम होतं त्याला काय म्हणणार आहे? Crysolution acid metabolism. त्याचंच नाव काय आहे? CAM. त्यालाच काय म्हणतात? CAM photosynthesis. Here टेम्परेचर खूप हाय असणार आहे. त्यामुळे स्टोमॅटा which is the in the stomata in the leaves, they are closed during the day to avoid the rate of transpiration. ठीक आहे. Then to reduce the evotranspiration, कमीत कमी पाण्याचा वापर तिथं केला जातो, and produce the sugar, but open night to collect the carbon dioxide. इथं काय होतं? डेझर्ट कंडिशन दुष्काळामध्ये सकाळी स्टोमॅटा बंद असणार आहे आणि रात्री ओपन असणार आहे. कशासाठी? जास्तीत जास्त कार्बन डायऑक्साइड घेण्यासाठी. द कार्बन डायऑक्साइड इज स्टोअर्ड as the 4 carbon acid malate and then react with the 4 carbon acid malate सोबत हा carbon dioxide stored react होतो Rubisco to produce the sugar through photosynthesis at the day. Example plant कुठला आहे? Cactus आणि pineapple. ओके, cactus and pineapple. सी काय होतं ह्याच्यामध्ये? डेझर्ट कंडिशन मध्ये दिवसा स्टोमॅटा बंद असणार आहे, रात्री ओपन असणार आहे. टू रिड्यूस द टू प्रोड्यूस शुगर अँड this CO2 stored in the as the 4 carbon acid malate and then react with the Rubisco, they produce the sugar through the photosynthesis at the day. Example plant cactus and pineapple. Okay, now see here this carbon dioxide is react with the C4 acid and they form with the help of enzyme Rubisco. Okay, when the daytime stomata is closed, it forms the starch by the given of 1 adenosine monophosphate. It forms the fine phosphoenol pyruvic acid. Again it forms the bicarbonate, and so the carbon dioxide get collected here. Daytime and the night time. काय म्हणायचं याला? CAM pathway. Okay, now see what is the difference between the definition of the C3 plants, definition of the C4 plants, and definition of the CAM. Okay, this can be asked in your exam for the 1 marks. C3 plants, काय C3 plants? All the carbon fixation and the photosynthesis happens in the mesophyll cells just on the surface of the leaf. फक्त सरफेसच्या लीफच्या सरफेसवर काय आहे? C3 प्लांट्स होतो, फोटोसिंथेसिस ऑकर होतं. ओके, येते का लक्षात तुम्हाला? स्टुडंट्स आन्सर द्या. C3 प्लांट्स. नंतर C4 च्या मध्ये काय आहे? ओके, कार्बन फिक्सेशन and the photosynthesis splits between the mesophyll cells and the bundle sheet cell. इथं फक्त काय आहे? सरफेसच्या लीफवर जे फोटोसिंथेसिस होतं. ओके, mesophyll सेल जे
सरफेसच्या लीफवर आहे त्याला काय म्हणणार, C3 प्लांट. C4 प्लांट्स मध्ये काय होतं, कार्बन फिक्सेशन अँड फोटोसिंथेसिस स्प्लिट बिटवीन द कुठल्या कुठल्या सेल्स मध्ये, मिसोफिल सेल्स अँड द बंडल शीट सेल्स. आणि कॅम्प मध्ये काय होतं, कॅम्प प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द mesophyll cell, but the carbon fixation and the opening of stomata takes place at the night. कारण दुष्काळी भाग आहे ना, आरिड भाग आहे, त्यामुळे स्टोमॅटा ओपन कधी होणार आहे, नाईटला. कार्बन डायऑक्साईड कधी घेतलं जातं, नाईटमध्ये. अँड द केल्विन सायकल हॅपन ड्युरिंग द डे. का होती केल्विन सायकल, कारण केल्विन सायकल कधी असती, डार्क रिएक्शन मध्ये. आय थिंक C3 C4 प्लांट्स यू आर अंडरस्टूड व्हेरी वेल. ओके, नाउ सी फोटोसिंथेसिस मध्ये कुठले कुठले फॅक्टर्स अफेक्ट होतात. फोटोसिंथेसिस साठी कधी लाईट असती, खूप टेम्परेचर लागतं, किंवा दुष्काळ रेनी सीझन मध्ये फोटोसिंथेसिस होऊ शकत नाही. म्हणजे कुठले कुठले पार्ट्स असतात, कधी कार्बन डायऑक्साईड कमी असतं, टेम्परेचर. ओके, फॅक्टर्स हू अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस means the rate at which the plants carry out the photosynthesis is affected by plants environment. 3 very important, 3 महत्वाचे फॅक्टर आहेत जे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर अफेक्ट करतात. फर्स्ट वन, लाईट इंटेन्सिटी. सेकंड वन, लेवल ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. अँड थर्ड वन, द टेम्परेचर. कोण कोण आहे सांगा परत. लाईट इंटेन्सिटी, level of carbon dioxide and temperature. Okay, now see external factor, light. मला सांगा, जर लाईट नसेल तर फोटोसिंथेसिस होईल का, नाहीच होणार. लाईट इज रिक्वायर्ड, लाईट विच इज द इसेन्शियल फॅक्टर ॲज इट सप्लायज द एनर्जी नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. लाईट काय देतं, लाईट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. They supply the energy for the photosynthesis. Both quantity and the intensity of the light affect the photosynthesis. Highest rate of photosynthesis takes place in the red rays when then come to the blue rays. म्हणजे काय होणार आहे, हायेस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सगळ्यात जास्त फोटोसिंथेसिस कधी होतं, इन द रेड रेज. आपण ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बघितलेला आहे. And then come to the blue rays. In a forest canopy, the rate of photosynthesis decreases considerably in plants growing under it. म्हणजे जे खूप प्लांट्स असतात ना, खूप अगदी गर्द जंगल असतात की नाही, त्याच्यामध्ये त्या झाडांमध्ये कॉम्पिटिशन असते की कोण झाड सगळ्यात उंच जाईल आणि सगळ्यात जास्तीत जास्त सनलाईट घेईल. कुठले कुठले एक्सटर्नल फॅक्टर्स आहेत. फर्स्ट वन, लाईट. काय करतं लाईट, इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस. जास्तीत जास्त जेवढं लाईट पडेल तेवढं जास्तीत जास्त काय होणार आहे, फोटोसिंथेसिस. सी इन मोस्ट ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस इज मॅक्झिमम इन ब्राईट डिफ्युज्ड सनलाईट. म्हणजे ब्राईट लाईट मध्ये काय होणार आहे, फोटोसिंथेसिस मॅक्झिमम. इट decreases, diffused म्हणजे थोडं कमी. It decreases in the strong light and again slows down in the light of very low intensity. म्हणजे खूप प्रखर उन्हात पण फोटोसिंथेसिस होत नाही, खूप डीम लाईट मध्ये पण फोटोसिंथेसिस होत नाही. फोटोसिंथेसिस कधी होणार आहे, when there is a bright diffused sunlight. म्हणजे जास्त प्रखर नाही, जास्त लो पण नाही, मीडियम जेव्हा सनलाईट असणार आहे तेव्हा फोटोसिंथेसिस जास्त असणार आहे. सी द ग्राफ. Rate of photosynthesis increases when the light intensity increases. Okay, uninterrupted म्हणजे न डिस्टर्ब होता and continuous photosynthesis for the relatively long periods of time may be sustained without any visible damage to the plants. काय होतं, काय काय जी प्लांट्स असतात झाडातली ती प्रखर सूर्यप्रकाशामुळे जळून देखील जातात. नेक्स्ट, कार्बन डायऑक्साईड. काय होतं कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड विच इज द इसेन्शियल. आपण फोटोसिंथेसिसचे डेफिनेशन सांगतानाच म्हणतो कार्बन डायऑक्साईड प्लस वॉटर विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट अँड एनर्जी.
okay, and carbon sunlight and chlorophyll. It forms the glucose and water. Okay, this is the word equation of the photosynthesis. मग कार्बन डायऑक्साईड कधी लागतं? जेवढा कार्बन डायऑक्साईड आपल्याला जास्त असेल, increase in the concentration of CO2 increases the photosynthesis. म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. कार्बन डायऑक्साईड जास्त, फोटोसिंथेसिस जास्त. कार्बन डायऑक्साईड कमी, फोटोसिंथेसिस कमी. सी मेन सोर्स कुठला कार्बन डायऑक्साईडचा? दॅट इज द ॲटमॉस्फिअर. किती कार्बन डायऑक्साईड आहे? ओनली 0.3% ऑफ द गॅस. अंडर द नॉर्मल कंडिशन्स ऑफ द टेम्परेचर अँड द लाईट, carbon dioxide act as the limiting factor for the photosynthesis. An increase in the concentration of carbon dioxide increases the photosynthesis. The increase in the carbon dioxide to about 1% is generally advantageous through the most of the plant. म्हणजे काय? जर कार्बन डायऑक्साईड जर 1% जर वाढला तर तो सगळ्या प्लांट्सला बेनिफिशियल आहे. खूप जास्त वाढला, इट इज नॉट बेनिफिशियल. अंडरस्टूड? हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द गॅस हॅज अन इनिबिटरी इफेक्ट. इनिबिटरी इफेक्ट म्हणजे फोटोसिंथेसिसला रेजिस्ट करणार, विरोध करणार. ओके, म्हणजे काय? कार्बन डायऑक्साईड जर जास्त झाला तर फोटोसिंथेसिस होईल का? नाही होणार. मीन्स द कितीपर्यंत फोटोसिंथेसिस जास्त होऊ शकतं? जर तिथे 1% कार्बन डायऑक्साईड वाढला तरच फोटोसिंथेसिस जास्त होऊ शकतं. आलं लक्षात? सी कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन वाढले, फोटोसिंथेसिस सुद्धा वाढते, बट वन लिमिट. ओके, आफ्टर दॅट लिमिट फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज. नेक्स्ट वन, टेम्परेचर. पहिला काय बघितलं आपण? लाईट. सेकंड काय बघितलं? कार्बन डायऑक्साईड. नाव सी द टेम्परेचर. लाईक ऑल अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिसला सुद्धा काय लागणार आहे? टेम्परेचर. किती टेम्परेचर लागणार आहे? सुटेबल टेम्परेचर. इन द प्रेझेन्स ऑफ प्लेंटी ऑफ लाईट अँड द कार्बन डायऑक्साईड, photosynthesis increases with the rise of temperature till it becomes the maximum. म्हणजेच काय? बघा, भरपूर लाईट असेल, भरपूर कार्बन डायऑक्साईड, म्हणजे काय होणार आहे? फोटोसिंथेसिस increases with the rise of temperature till it becomes the maximum. एका लिमिट पर्यंत मॅक्झिमम होतं. आफ्टर दॅट there is decrease or fall in the rate of the process. नंतर काय होतं? जर खूप टेम्परेचर वाढलं तर होईल का? फोटोसिंथेसिस होईल का? नाही. there is a fall in the rate of process. The optimum temperature at which the photosynthesis is maximum is the 25 to 30 degrees Celsius. किती ऑप्टिमम टेम्परेचर? 25 ते 30 डिग्री सेल्सिअस. Though in the plants like the Aponcia, photosynthesis takes place which is at the high 55 degrees Celsius. Student, concentrate here, listen carefully. 55 डिग्री सेल्सिअस डिग्रेटला काय होणार आहे? Aponciaला photosynthesis होणार आहे, which is at the high, and this is known as the maximum temperature. The temperature at which the process just starts is the minimum temperature. म्हणजे बघा, 10 डिग्री काय होणार आहे? मिनिमम टेम्परेचर. जेव्हा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होतं, 25 ते 30 काय झालं? ऑप्टिमम टेम्परेचर झालं. आणि 55 काय झालं? दॅट इज द हायेस्ट टेम्परेचर, मॅक्झिमम टेम्परेचर. मीन्स फोटोसिंथेसिसला काय होणार आहे? दे रिक्वायर्ड द टेम्परेचर दॅट इज द सुटेबल. खूप जास्त झालं तरी पण चालणार नाही. वॉटर इज बिंग अ रॉ मटेरियल. म्हणजे काय? सगळ्या रॉ मटेरियल प्रमाणे वॉटर सुद्धा काय लागणार आहे? वॉटर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द photosynthetic process. An increase in the water content of the leaf results in the corresponding increase in the rate of photosynthesis. तुम्ही एका लिमिट पर्यंत एक झाड आहे, त्याला पाणी घातलं तर काय होईल? त्याला खूप छान वाटेल, फोटोसिंथेसिस होईल. पण त्या कुंडीमध्ये त्याच्या लिमिटच्या बाहेर रोज तुम्ही भरपूर पाणी घालायला लागला, मुळे त्याची काय होऊन जाणार? कुजून जातील ना. मीन्स व्हॉट?
the limiting effect of the water is not direct but the indirect. It is mainly due to the fact that it helps in the maintaining turgidity of the assimilatory cells. टर्जिडिटी म्हणजे काय, की एखाद्या सेलमध्ये एक मनुका तुम्ही रेझिन घेतली, त्याला पाण्यात ठेवलं, तो भिजला, मग तो काय होतो, स्वेलिंग, दॅट इज इम्बिबिशन, टर्जिड होतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट जास्त होतं. किती अमाऊंट पर्यंत, एका स्पेसिफिक अमाऊंट पर्यंत. ओके. अँड द प्रॉपर हायड्रेशन ऑफ देअर प्रोटोप्लाझम, म्हणजे वॉटर पण एका लिमिट पर्यंत त्यांना लागणार. नाव सी दीज आर द एक्सटर्नल फॅक्टर. कुठले कुठले एक्सटर्नल फॅक्टर बघितले, कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर, टेम्परेचर. ओके, हे सगळे काय झाले. नंतर CO2, हे सगळे काय झालं, त्यांचे एक्सटर्नल फॅक्टर. आता इंटरनल फॅक्टर, प्लांट्सला फोटोसिंथेसिस होण्यासाठी आतले कुठले घटक लागतात, इंटरनल फॅक्टर. That is, presence of chlorophyll is essential for the photosynthesis, but the quantity of the photosynthesis is proportional to the quantity of the chlorophyll present. म्हणजे जो क्लोरोफिल वाढलं, फोटोसिंथेसिस वाढणार. ठीक आहे. क्लोरोफिल merely act as the biocatalyst. बायोकॅटालिस्ट, आपण एक्झामिनर सुद्धा काय असतो, बायोकॅटालिस्ट, एक्झामिनर. आम्ही तुम्हाला स्पीडअप करतो, रिॲक्शन वाढवू देतो, तुमचा अभ्यास करून घेतो. आम्ही पेपर लिहितो का, शक्यच नाही. म्हणजे आम्ही तुम्हाला प्रोत्साहन देतो, स्टिम्युलेट करतो, पेपर लिहा, अभ्यास करा. ओके. सेम लाईक क्लोरोफिल काय होणार आहे, दे सपोर्ट द रिॲक्शन बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिॲक्शन. अँड hence the small quantity is quite enough to maintain a large bulk of the reacting substance. खूप जर क्लोरोफिल वाढलं तर फोटोसिंथेसिस होणार नाही. आले का लक्षात. The final product in the photosynthesis reaction is the sugar. काय photosynthesis final product, sugar, and its accumulation in the cells slow down the process of photosynthesis. Means what, याच्यामध्ये जर शुगर असेल आणि ती शुगर जर जास्त वाढली फोटोसिंथेसिस मध्ये, तर त्याला काय होणार आहे, इट स्लोज डाऊन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द थिकनेस ऑफ क्युटिकल अँड द इपिडर्मिस ऑफ द लीफ, साइज अँड द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द इंटरसेल्युलर स्पेसेस अँड द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ स्टोमॅटा, डेव्हलपमेंट ऑफ द क्लोरेनकायमा. क्लोरेनकायमा काय तुम्ही ऐकलं असेल, पॅरेनकायमा, क्लोरेनकायमा, स्क्लेरेनकायमा. These are the types of tissue. Okay, and other tissues also affect the rate of photosynthesis. म्हणजे क्युटिकलची थिकनेस किती आहे, इपिडर्मिस, लीफची इपिडर्मिस किती आहे, देन साइज अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस किती आहेत, स्टोमॅटाचं डिस्ट्रीब्युशन कसं झालेलं आहे, अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द क्लोरेनकायमा आणि अदर टिश्यूज, हे सगळे काय होतात, फोटोसिंथेसिसच्या रेटवर अफेक्ट करतात. शुगर जर जास्त साठली तरी सुद्धा they slow down the process of photosynthesis. Okay, now see the Blackman's law of the limiting factor. Blackman scientist ने एक लॉ काढलाय की जो लिमिटिंग फॅक्टर वर हेल्प करतो. काय लॉ, इट स्टेट्स दॅट when a process is conditioned, means what, conditioned as to its rapidity by a number of separate factors, the rate of process is controlled by a pace of the slowest factor. Means काय law state करतो, when the process is conditioned as to the rapidity by a number of separate factors, the rate of process is controlled by the pace of the slowest factor. The slowest factor is that the factor which is present in the lowest or the minimum concentration in relation to the other. म्हणजे स्लोएस्ट फॅक्टर कोण आहे, जो सगळ्यात स्लो आहे तो काय आहे, विच इज प्रेझेंट इन द लोएस्ट, सगळ्यात कमी अमाउंट मध्ये, लो और मिनिमम कॉन्सन्ट्रेशन. ओके. द लॉ ऑफ लिमिटिंग फॅक्टर कॅन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग टू एक्सटर्नल फॅक्टर्स सच एज द कार्बन डायऑक्साइड अँड द लाईट. म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड आणि लाईट घेऊन तो लॉ आपण एक्सप्लेन करू शकतो. बघा, सपोज अ प्लांट फोटोसिंथेसाइजिंग ॲट अ फिक्स्ड लाईट इंटेन्सिटी.
एक प्लांट आहे जो फोटोसिंथेसिस करतो ऍट अ फिक्स लाईट इंटेन्सिटी, एक लाईट फिक्स sufficient to utilize 10 mg of carbon dioxide per hour only. म्हणजे तो किती युटिलाइज करणार आहे 10 मिलीग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड पर आवर, एका तासाला 10 मिलीग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड युटिलाइज करतो. ऑन इन्क्रीजिंग द कार्बन डायऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन, जर कार्बन डायऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं द फोटोसिंथेटिक रेट इज ऑल्सो इन्क्रीजेस. ओके, कारण ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाव इफ द कार्बन डायऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन इज फर्दर इन्क्रीज, अजून वाढवत गेलं कार्बन डायऑक्साइड, एक प्लांट आहे फिक्स प्लांट, तो किती युटिलाइज करतो 10 कार्बन डायऑक्साइड 10 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डायऑक्साइड पर आवर. आपण काय केलंय कार्बन डायऑक्साइड वाढवलं, कार्बन डायऑक्साइड वाढवलं की फोटोसिंथेसिस वाढणार. पण जरी आपण एका लिमिट नंतर कार्बन डायऑक्साइड वाढवत गेलो, देर इज अ नो इन्क्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी नोटेड. का? Thus, in this case, light become the limiting factor. या केस मध्ये काय आहे, लाईट काय आहे लिमिटिंग फॅक्टर. अंडर सच सर्कमस्टन्सेस the rate of photosynthesis can be increased only by the increasing the light intensity. जरी तुम्ही कार्बन डायऑक्साइड वाढवलं, लाईट फिक्स ठेवली, फोटोसिंथेसिस वाढणार आहे का? नाही, कारण काय तिथं लाईट हा काय लिमिटिंग फॅक्टर आहे. म्हणून रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॅन बी इन्क्रीज ओनली इन्क्रीजिंग बाय द लाईट इंटेन्सिटी. दिस evidently showed that photosynthetic rate responds to the one factor alone at a time, and there should be a sharp break on the curves, and means in any one other factor which is keep constant, it is increased, and photosynthetic rate increases the optimum when again reaching the end optimum where again the another factor become limiting. लाईट काय झाला लिमिटिंग फॅक्टर, काय इन्क्रीज झालं कार्बन डायऑक्साइड, हे वाढलं का? नाही. ओके, मीन्स limiting factors here higher carbon dioxide concentration, higher temperature, higher carbon dioxide concentration, lower temperature, lower carbon dioxide concentration, and lower temperature means the rate of photosynthesis intensity of the light. Here law of limiting factors, rate of a physiological process will be limited by the factor which is in the shortest supply. Any change in the level of limiting factor will affect the rate of reaction. Means ब्लॅकमन्स लॉ स्टेट दॅट. आता बघा काय आपण काय एवढे फोटोसिंथेसिस शिकलो, का क्रेप सायकल शिकली एवढी, नंतर का C3 सायकल शिकली, का C4 सायकल शिकली, ओके, का कॅम्प सायकल शिकली. दॅट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इज द अनाबॉलिक प्रोसेस. अनाबॉलिक म्हणजे काय? कट. ओके, युजेस द इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स. कुठले इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स आहेत? कार्बन डायऑक्साइड, वॉटर, लाईट. ओके, अँड प्रोड्युसेस फूड for all life directly or indirectly. This process transforms solar energy into chemical energy. काय करते हे photosynthesis? They transfer the solar energy into chemical energy. Very very important, student. Solar energy into chemical energy. The release by the byproduct oxygen is necessary not only the aerobic respiration in living organism but also used in forming the protective ozone layer around the earth. This process is also helping in the fuel and natural gas. Okay, means we have studied what is the importance of the photosynthesis. Due to the photosynthesis, the sugar is produced, and so that we can consume the food. Okay, thank you very much. Then see here whatever we have studied, photorespiration, then enzyme, what the photorespiration, how it reacts. Okay, C4 pathway,
then Kranz anatomy, C3 and C4 pathway, and next one, that is the atmospheric carbon dioxide, CAM pathway, photoactive stomata, then definition of the C3 plants, C4 plants, factors affecting the photosynthesis, light intensity, level of carbon dioxide, temperature, external factors, which are the external factors, which are the internal factors, then how the graph is plotted, and last one, the law of Blackman's law of limiting factors, and the significance of the photosynthesis. The question, this is a very, very important topic. The questions can be asked on this. And if you have any doubt, कुणाला कुठलाही काहीच प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही डायरेक्टली विचारू शकता. Okay, now we will stop here and you have to study hard for getting the more and more marks. Okay, thank you much. We have finished our photosynthesis topic, and best of luck for your exam. Okay, thank you very much.